Alright guys, andito ako waiting for my shot. So, andito na. Dito na yung papers ko. Nakapag-fill out na ako ng form. So, waiting na lang ako sa tatawagin nila ako para dun sa shot. So, tignan natin later, okay? Update ko kayo mamaya. Hello everyone! Magandang tanghali or hapon sa inyong lahat. Today's vlog ay pupunta naman kami doon sa pagpapaturok para dun sa COVID-19. May kukuha ko ng shot kasi si Habi okay na siya. Nakuha na niya yung 2 shot niya for vaccine for COVID-19. So ngayon, it's my turn naman. So, update ko kayo mamaya pag nandun na kami kung saan kukunin yung shot. Alright, see you guys there. Alright guys, nandito na kami. Dito. Sa Walgreens Pharmacy. So, kukunin ko na yung aking shot. So, see you guys there. Alright guys, andito ako waiting for my shot. So, andito na. Dito na yung papers ko. Nakapag-fill out na ako ng form. So, waiting na lang ako sa tatawagin nila ako para dun sa shot. So, tignan natin later, okay? Update ko kayo mamaya. Alright guys, tapos na akong kunin yung vaccine ko. So, pauwi na kami ng bahay ngayon. So, igalaw-galaw lang daw yung arms ko para hindi sumakit. But, yeah. And next one is 20 days from now. Pwedeng kunin yung second na dose ng vaccine. So, thank you guys for watching and please do subscribe Mello and Chloe's channel kung hindi pa kayo nakasubscribe. See you guys to the next vlog. Babush! Alright guys, nandito naman kami ngayon sa Subway bago umuwi. After the shot, dumaan kami dito sa Subway. Parang masarap. Hindi pa kasi ako nagla-lunch. So, gusto ko ng sandwich. So, dito. Bibili lang kami ng sandwich bago umuwi. And my lollipop is lost. Yeah. Daan lang kami dito for sandwich. Gutom na kasi anong oras na? It's almost 2 o'clock. So, malapit lang naman to sa bahay. So, wait lang natin yung sandwich. So, show ko guys sa inyo yung punta ako dun sa lunch. Alright guys, nandito na kami sa bahay. At yung effect sa akin ng vaccine is so sleepy. Antok na agad ako habang nagda-drive home. But anyway, dumaan kami sa Subway. So, ito yung kinuha namin sa Subway. Footlong kasi gutom na gutom ako. So, kain muna tayo, guys. Ma, can you see if it's my feet long or is it your feet long? It's a footlong. What kind of feet? A grown-up or a kid? Like this. This is 12-inch, guys. 12-inch. Ma, can you This put is 6 and this one is 6, so it's 12. So let me eat this. Ma, can you put some in a Ziploc and then I'll be thankful of what you put, Mommy? Okay. Ma, I promise it's not gonna be a lot this time. I'll give you about 20 or 30. Kain tayo, guys. Thank you, Mommy. You're welcome. I didn't know you did so much. I want to start something. I'm just gonna finish. Ngayon is alas 2 na ng hapon. So, antok ako. After this, matutulog na lang muna ako.
Yeah, and did you know I'm 6 and my sister is 4? And maybe next year she'll be 5 and I'll be 7. No. Habang nagja-drive papunta papunta sa subway, hindi ko alam kung nakailang hikab ako. Siguro mga naka-20 na hikab ako. Antok na antok ako. But anyways, tapusin ko lang tong aking food and then sleep na ako. See you guys to the next vlog. Bye everyone. Always take care everyone. Bye.